Hello students, now we are going to prove this part of the earlier theorem. If each xi is t2, then x is t2. t0, t1 and are weaker than t2, and likewise we can prove the result. If xi is t1 or t0, then x is also t1 or t0. That is, t2 is a productive property here. Similarly, t1 and t0 are productive properties. To prove that the space x, given each xi is t2, to prove that the space x is t2, you know that you have to take 2 points from the space for which the axiom, t2 axiom to be proved. So we take 2 points xy from the space, product space capital X, xy element of capital X. 2 different points, x not equal to y. X not equal to these are points of product xi. X and y are not equal. Some of its coordinates are not equal. Not all, but some of its coordinates are not equal. At least one coordinate not equal. So that pi j of x not equal to their x's and index I such that pi j of x not equal to pi j of y. X and y having several coordinates. At least one of the coordinates, corresponding coordinates of x and y are unequal. So x and y are unequal. X not equal to y means there exists j element of the index at I, for which we form the product. I element of I, xi product ആണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇൻഡെക്സിൽ y j of x not equal to y j of y എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. Each xi is t2. So the space xj ക്ക് corresponding yj corresponding ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ xj എന്ന് എഴുതണം. xj is t2. xj t2 implies for 2 different points there exist 2 disjoint open sets. That is pi j of x element of say open set G and pi j of y. These are points of a t2 space xj. Pi j of y element of H and G intersection H equal to 5. Then you know that this implies pi j of x element of G implies x element of pi j inverse of G and y element of pi j inverse of H. If we denote pi j inverse of G equal to U and pi j inverse of H equal to V, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തുടങ്ങുക. ഇതിനു മുമ്പേ denote pi j inverse of G by U, x element of U. Then y element of V with the G intersection H equal to 5 means it's in, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരും ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഇമേജിൽ ആരും ഇല്ല. ശരിക്കും ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ്. pi j inverse of G intersection H, pi j inverse of G intersection pi j inverse of H also equal to 5. But we denote pi j inverse by U, pi j inverse H by V, U intersection V equal to 5. So pi j, since pi j is a function from the product space to xj, G and H are open sets. G H open പറഞ്ഞായിരുന്നു, എഴുതിയില്ലെന്നുള്ളൂ. G and H are open sets. Pi j projection function continuous. Pi j inverse of G is an open set. H is an open set. Pi j is projection function continuous. Pi j inverse of H is also an open set. So since pi j is a projection continuous, G and H open, GH open, we get open sets UV open sets, inverse images of open sets open, such that x element of U, y element of V and U intersection V equal to 5. We have taken 2 points from the product space X, 2 different points X and Y. We get 2 different open sets U and V. Disjoint open sets U and V, U intersection V equal to different, not different. Disjoint open sets U and V, points different, open sets disjoint, such that each of the points are in one of the open sets. So the space is T2, X T2 whenever each of the X is T2.
എല്ലാ xiയും T2 ആണെങ്കിൽ xും T2 ആണ്. സോ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ്. ബീയിങ് T2 ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് T1ന്റെ കാര്യത്തിലും T0ന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാം. കണ്ടെയ്നിങ് എക്സ് ബട്ട് നോട്ട് വൈ എന്നുള്ളതാണ് T1ന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് സ്പേസിലും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസിൽ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് രണ്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറത്തിന്റെ ഓരോരോ പാർട്ടുകളായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക. തിയറം ആദ്യം പറഞ്ഞത് T0, T1, T2 റെഗുലർ. അത് xi ടോയ്ക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ടോയ്ക്കും ഹോൾഡ് ചെയ്യും. എക്സ് ടോയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ xi ടോയ്ക്കും ഉണ്ട്. കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാര്യത്തിലെയും പ്രോഡക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഹോമിയോമോർഫിക് image of xj is a subspace of the product space and these properties are hereditary. അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. Now it remains only to prove regularity hereditary ആയതുകൊണ്ട് സ്പേസിനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്സ്പേസിനുണ്ട്, സ്പേസിനുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സൈസിന് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി എക്സ് സൈസിന് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസ് എക്സും റെഗുലർ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇഫ് ഈച്ച് xi ഈസ് T2 എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇഫ് ഈച്ച് xi ഈസ് റെഗുലർ ദെൻ എക്സ് ഈസ് റെഗുലർ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ട്. ഇഫ് ഈച്ച് xi ഈസ് റെഗുലർ ദെൻ എക്സ് ഈസ് റെഗുലർ. ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്താലേ തിയറം കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ.